Ka tlhamalalo go tswa SABC Studio 10 Auckland Park na le Triforce Ntswelengwe re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana a di ketle mmogo ka tshedimosetso. Go tlhomilwe setlhopha sa tiro go batlisa sebakwa sa thunyo ya mmila wa Lilian Ngoyi. Banka Reserve ga ya fetola seelo sa dikadimo go dibanka. Mo metshamekong banyana ba ipaakanyetsa motshameko popota wa FIFA. Go tlhomilwe setlhopha sa tiro go batlisa sebako sa seo go belaelwang e le go thunya ga gase maabane maitsiboa mo mmileng wa Lilian Ngoyi o itsegeng jaaka BRICS mo toropong ya Johannesburg. Ga go ise go itsiwe se se bakileng thunyo e. Go le jalo, pegelo ya ntlha e golotsweng ke lefapha la badiri go laganya thunyo e le mesima e le meraro e dirisiwang go ya kwa tlase ga lefatshe. Go ya ka tonakgolo ya Gauteng Panyaza Lesufi, lefapha le bone tiragalo ya ga jana e batlile tshwana le ya 2010 mo tawara ya Telkom e neng ya thunya mo Yeoville. Dipatlisiso di santse di tswelela pele. City Power, Egoli Gas, Telkom le Sasol tsare mafaratlhatlha tsona a santse a siame. Ditlamo tse di ne di biditswe go tla go batlisisa bogolo jwa tshenyo ya dipeipi tsa tsona tse di kwa tlase ga lefatshe. Lefapha la badiri le lona le ne la bidiwa go tla go thusa mo dipatlisisong. This is the first preliminary report that we are having that indicates that the 3 junction boxes contributed to the explosion. And they've taken us through how the first box exploded, the second and the third, and they've analyzed the nature of the explosion, and they also feel that there is a gas that they still want to experiment so that they can tell us the type of gas that they are sensing that is responsible. Motho a le mongwe o tlhokafetse fa ba le babedi ba le mo maemong a tlhobaetsang. Batho ba le robedi ba ba le 48 ba ba gobetseng ba santse ba mogela kalafi kwa maokelong a farologaneng go ralala toropokgolo. I've jumped in next to look at that guy but now when I light it a sharp a blue light. Yeah, blue light like a sky like. So all around so something like it's even the wire or get gas or get in. I'm even scared because of yesterday's incident. I'm shaking like I don't feel safe. Another taxi fell on top of my car. Thank God I'm not inside the car. That is the only way I was safe. I couldn't understand what was going on, what was happening. So it left me very, very traumatized. Letsholo patlo la ngwana yo timetseng le tsweletse. Bothati bo ikwetse go baagi go itlhagisa fa bana le tshedimosetso e ntšhwa le go begela sepodisi ka batho ba ba timetseng. Mokurutamaga wa boitekanelo mo porofenseng ya Gauteng Nomantung Komora Lehoko a re bontsi jwa ba tsa setlhabelo ba thuntsho ya kwa mmileng wa Lilian Ngoyi e neng itsege jaaka BRICS mo Johannesburg ba ba amogetsweng kwa bookelong jwa Charlotte Maxeke ba kokotlegela sentle. O na etetse bookelo jo go ya go lekola ba tsa setlhabelo ba tiragalo e sebaka sa yona se santseng se tla netefadiwa. Le fa balwetse ba le 41 ba amogetswe kwa maokelong a farologaneng mo Johannesburg, ba bangwe ba setse ba golotswe fa ba bangwe ba santse ba etse tlhoko ka ntlha ya bomasisi ba maemo a bona. Various EMS service providers promptly responded to the scene to provide immediate assistance and medical aid to the victims. A total of 41 casualties were reported in connection with the incident. P1s critical and that require immediate attention are 2 patients. P2s with serious injuries, not immediately life-threatening, but still require prompt medical care. It's 8 patients and 2 patients were transferred to Charlotte Maxeke Hospital. P3s with moderate injuries that are not immediately life-threatening, stable enough to wait for medical attention, were 30 patients. P4 fatalities were 1 adult male, unknown patient that was found on the scene. Magato ya tsweletse gore thunyo eo ke ka ntlha ya gase e neng e dutla. Le fa go le yalo, ga go molwetse ope yo fitlhetsweng a hemile gase eo. Ha hona wa bileng le bothata ba gase kapa be le inhalation at all.
So ke yona ka mokgwa re leng ka teng in terms of batho ba fitlhile mona. Jaaka mapodisi a semeletse a tlosa batho kwa lefelong la kotsi, maemo a ritibala ka sethoboloko. Offense Stimo, SABC News, Johannesburg. Fa re tswela pele lekoko la ANC kwa kgaolong ya Mangaung la re le tile moko gore dipoelo tsa ditlhopho tlaleletso di tla khutlisa dikgogakgogano tsa sepolotiki mo mmasepaleng mogolo wa Mangaung. Se morago ga ditlhopho mo didikeng di le 4 go latela lekoko la ANC le beleseditse bakhanselara ba lona ba le 7 bao le neng le ba latofatsa ka go vouta le makoko kemo kgatlhanong fa go ne go tlhophiwa meyara le mmusakgotla. Lekoko le gapile manno a lona a le 4 a le neng le a kokometse le mororo ke monokenyi le tlase fa go bapiswa le dipholo tsa ditlhopho tsa bommasepala tsa ngwaga wa 2021. Mokaedimogolo wa lefapha la boditšhabatšhaba mo nageng Zain Dangor a re moporesidente wa Russia Vladimir Putin o tlile go nna le seabe ka kgokaganyo ya mafaratlhatlha mo mananeong otlhe a kopano ya dinaga tsa BRICS e tshwarelwang mono Aforika Borwa mo kgweding e tlang. A re moporesidente Ramaphosa o buisane le molekane nae ka kemo wa Russia ka ga mathata a Aforika Borwa a lebaneng nao tebang le boikuelo jwa kgotlatshekelo ya boditšhabatšhaba ICC ya gore Putin a tshwarwe. We've known for a while that President Putin won't be coming. We just didn't make the announcement because certain consultations needed to take place. When the two presidents agreed that there will be a format for BRICS, that President Putin would not be attending physically but would be attending through other means. The Sherpa also outlined what that would be. So I do think that the business of the summit will now continue, which will look at the collaboration between BRICS and Africa, particularly for social and economic integration. The BRICS business work will continue to look at how do we deepen trade, particularly two-way trade between BRICS countries in the space where some of the BRICS countries are those that are growing much more in the global economy. So that will be the business of BRICS now. Re salamo go ena kgang e moeteledipele wa Democratic Alliance John Steenhuisen a re lekoko le tla tswelela pele ka dikgato tsa semolao go goetla kgotlatshekelo ya Gauteng High Court go sekaseka bopaki jwa ga moporesidente Cyril Ramaphosa teba le morero wa molekane nae ka kemo wa Russia Vladimir Putin wa kgotlatshekelo ya boditšhabatšhaba ICC wa gore Putin a tshwarwe. Morero o tla reediwa ke kgotlatshekelo ka moso. Se morago gore moporesidente Ramaphosa itse se fa go dumalano le Putin gore a seke a tsenela kopano ya dinaga tsa BRICS mo Aforika Borwa mo kgweding e tlang. Putin o tla emelwa mo kopanong eo ke tona boditšhabatšhaba ya Russia Sergei Lavrov. The Democratic Alliance firmly believes that no one, regardless of their position, should be above the law. Our commitment to the principles of justice, accountability, and adherence to international treaties has won the day against the ANC and their Russian ally. South Africa's reputation on the international stage and its commitment to upholding the rule of law were at stake in this matter. By standing firm on the need to adhere to our obligations under the Rome Statute and other international conventions, we have demonstrated an unwavering dedication to justice and human rights. Kantoro ya dikgang ya SABC kwa Bloemfontein e mo kutlobotlhokong go latela loso la motsaya ditshwantsho wa dikgang tsa SABC Moleboheng Gayane wa dingwaga di le 33. O tlhokafetse mo kotsing ya sejanaga mo mesong. Sejanaga seo a neng a se kgweetsa se thulane ka dinko le teraka kwa tselafefo N1 dikilometera di le 40 go tswa kwa Bloemfontein. Gayane o diretse kantoro ya dikgang ya SABC kwa Northwest pele a direla kantoro ya Bloemfontein ngogola. Mopalami a le mongwe yo neng a le mo sejanageng le ene o dikgobalo mo go masisi le go tselwa kwa bookelong. Mapodisi a batlisisa kgetse ya polao e seng ka maikaelelo. Dikgang tse di itumedisang go badirisi bao ba imetsweng ke dikoloto. Banka Reserve ga ya fetola seelo sa dikadimo se ga jana se emeng go diperesente di le 2.25. Seelo sa kadimo tsa dibanka go badirisi se santse se eme go 11.75.
Go ya tlase ga dilo tseo di rekisiwang go nnile le tlhotlheletso mo tshwetsong ya banka ya reserve ya go se fetole selo sa dikadimo. Fela seno se ka se kitla se fetola maemo a kwa godimo a merokotso jaaka go ntse go na le tlhatlhogo ya ditlhwatlhwa. Tlhwatlhwa ya dijo e santse e le kwa godimo ka diperesente di le 11 mo go na le matshosetsi a moa o omileng mo dikgweding tse di tlang. Banka ya reserve ya re mathata a motlakase lona a baka koketsego ya ditlhwatlhwa. E tlhalosa fa go kgaolwa go rulagantsweng ga motlakase go na le ditlamorago mo go tlhodiweng ga dikgwebo le ditlhwatlhwa tsa botshelo. Central Bank e dirile tshekatsheko ya go ya tlase ga inflation monongwaga go 6% go tswa go 6.2%. E solofetse fa inflation e ka nna 5% mo ngwageng o latelang le go fitlha mo selekanong se e ikaeletseng go se fitlhelela ka 2025. The Monetary Policy Committee decided to keep the repurchase rate at the current level of 8.25%. 3 members of the committee preferred to keep rates on hold, and 2 preferred an increase of 25 basis points. At the current repurchase rate level, policy is restrictive, consistent with still high inflation expectations and the outlook. Serious upside risks to the inflation outlook remain. Baitseanape ba ikonomi ba re selekano se se kwa godimo sa morokotso se tlile go dula lobakanyana ka ntlha ya ditlhwatlhwa tse di kwa godimo tse di solofetsweng. Go solofetse fa Aforika Borwa e ka bona go kgaolwa ga merokotso fa re le ba bokhutlo ba ngwaga o latelang. As long as inflation risks remain firmly tilted to the upside, we are likely to see interest rates at a higher level for longer. And so based on that view, my assumption is that we actually get the first interest rate cut, as you say, a bit later, so maybe the second quarter or even the third quarter of next year. Banka Reserve e solofetse go gola ga maemo a ikonomi ka persente ya 0.4 monongwaga e leng kwa godimonyana fa e bapisiwa le e neng e solofetswe ya 0.3. Khabagare Central Bank e re mathata a motlakase a tswelela go nna kgwetlho mo ikonoming jaaka e fokotsa ditiro le go oketsega ga ditshenyegelo. Gante jana re go boditse gore mmusi wa banka ya reserve le setsa khanya go setsa sa tswa go dira kitsiso ya gore selo sa banka ya bogareng se ya dimang dibanka tse dingwe madi ka sona kana repo rate ga se a fetoga. A o itumeletse tshwetso eno kana o akanya gore go dirwe eng maikutlo a gago ke eng ka seno mme o tsibogile jana mo WhatsApp. Re inetse re go betse go siame se se builweng gompieno ga se tise phetogo epe fela go tshwana fela o ka tsaya thotinyana metsi o itshela mo lewatleng ga gona phetogo epe fela e ka diragalang. Dinaga tse dingwe ga di kgone ga dina madi a lekaneng ene dilo di tlhwatlhwa godimo ntlha eo ke itumeletse thata ya gore seemo sa repo rate se bo se sa fetoga ga jaana. Bagwebi potlana ba tla ungelwa ba tla kgona go adima ditšhelete ba kgona go tsosolosa dikgwebopotlana tsa bona. Nna tshwetso e itumeletse thata. Go kgaoga gangwe le gape ga tlamela motlakase go dirile gore bangwe ba mo Aforika Borwa ba lebale go baakanya dijo ka nako pele motlakase o kgaoga. Se pateletsa ba le bantsi go reka dijo tseo di apeilweng mme ka phokojwe a sa sitwe ke mano moapei yo manontlhotlho o re tlela ka mano a go tila bothata jwa go kgaolwa ga motlakase. Kgaogo ya motlakase e tswelela go nna kgwetlho e kgolo go maAforika Borwa. Baagi ba palelwa ke go apaya fa go sena motlakase, bangwe ba tlogetse go apaya gotlhelele le fa motlakase o le teng, mme bao ba nang le bokgoni ba etela mafelo a go jela kana ba ithekela dijo tseo di setseng di apeilwe fela bao ba bonang letseno le le kwa tlase ba ka kgona go sireletsa dijo tsa bona. The alternative for me has been fire. So I've prepared everything on the fire and then we can sit and eat. So that is basically your preparation and make easy dishes like everything can go into one pan or one pot, pop it onto the fire and it will cook itself. And then you have your meal for the day. Bangwe ba buile fa ba ne ba sa itse gore go na le tsela eo ba ka sireletsang dijo tsa bona gore di seke tsa bola. The time is not what they stick to. And this load shedding is affecting us because our food gets rotten inside the fridge. Dikotla tsa mmele di botlhokwa
fela kgaogo ya motlakase e okeditse tiriso ya madi mme go ja dijo tse di rekisiwang di setse di apeilwe go ka ama boitekanelo jwa ba le bantsi. I believe that tuning to fast food frequently during load shedding can have long-term health implications. And dietitians often warn that some fast foods are quite high in fat and salt and sugar, which could have long-term health implications. An unbalanced diet that lacks these essential nutrients could over time impact overall health and well-being. Bogologolo go ne go apeiwa ka molelo wa kwa ntle mme Engelbrecht o rotloetsa baagi gore le bona ba dire jalo. There was no electricity in the past. The electricity actually just helps to speed up the process for us to use our dryers or irons or whatever. But we can do anything on the fire. Jaaka tlhatlhwa ya dijo e oketsega, tsela eno ya go apaya ebile e sa bitse madi a kwa godimo e ka tswa e le yona e tla dirang matshelo a baagi bonolo. Mo metshamekong Banyana ba ipaakanyetsa motshameko popota wa FIFA fa ba tla be ba nkgisana magwafa le Sweden ya maemo a kwa godimo mo motshamekong wa pula madibogo kwa Wellington ka Sontaga. Ba tlhaloganya thata gore phenyo mo motshamekong o jana wa madibogo e ka ba baya mo maemong a botoka mo tournamenteng e. Banyana ba šetše ba tlwaetše maemo a le godimo ka New Zealand ka ge go tonya gomme go na le pula. Ye e tlabe le papadi ya boraro magareng ga Afrika Borwa le Sweden la mafelelo ge dinaga tše di be di gahlane e be le ka kgwedi ya January ka 2019 mo papading yeo e fedilego ka maleka a lee sehlopha. Mo papading ya pele Sweden e ile ya fenya ka dinotše tharo go lee ka 2018. Yeah, things are really great in camp. I think everything is starting to sink in, especially with the FIFA shoots. Games are starting. The vibe is good in camp, positive vibes, and I think we're just looking forward to it. Yeah, definitely. I think it was great preparation. Also keeping in mind that we were preparing for Sweden at the end of the day. I think we came out, on the better side, and I think we're just going to take that energy and put it into our first game. Afrika Borwa yeo e lego maemong a bo 54 lefaseng e ikemišeditše go šoma gabotse. This is the biggest stage, at the end of the day, and I know that they're going to come out all out. I think at the end of the day, we need to just not be scared. We need to have the confidence and we need to show off our skills. We're capable, it's our second time at the World Cup, so I think we just need to be fearless and just do our thing. Banyana ba swanetše go tla ka tsela ya go šireletša di-free kick tournamenting ye. We've been working on our defensive principles, shifting quicker and moving the ball quicker, which I think moving the ball quicker is what we failed to do in our Costa Rica game. But we've been doing well, and I think we are preparing well for our next game. E tla be e le la bobedi ka tatelano gore Afrika Borwa e raloke dipapading tša sebjana sa lefase. I think 2019 was a long time now. It's, I think, 4 years ago. Any team would have improved by now. I think they are also expecting a different game from us, a different team, a much improved team from what we were before. But anyways, we are looking forward to the challenge. Papadi ya ka Sontaga e thoma ka iri ya bošupa mo mesong. Sfiso Ramara wa ditaba tša SABC. Tshameko ntle ka New Zealand di ne di le kalo mogaetso gopola gore dikgang tsa rona di a bonwa mo mafaratlhatlheng mo Twitter o ka re fitlhela ka @ditaba_dikgang mo YouTube ka SABC ditaba_dikgang re boetse re teng gape mo Facebook ka ditaba_dikgang_ e re pele re kgagana le wena mogedi o montle re go tlisetsa maemo a bosa naga ka bophara le boinelo mo lebimang. Ke leboga mosikile dumedise ba bogedi go gae a re lebelele maemo a bosa bosigo jwa gompieno fa re lebelela bokone jwa naga go tlana le gone go nna le pula diperesente di le 60 re bela karolo ya Limpopo le Mpumalanga le teng go tlana le gone go nna le pula re bela karolo ya Free State le bokone bophirima le teng go tlana le masarasara na pula ka moso le teng dipula nna le gone go tswalela mo bogare jwa naga re lebela gape mo bogareng jwa Eastern Cape go rala karolo ya Kapa bokone le teng go tlana le masarasara na pula diperesente di le 60
30 re bela gape mo karolong ya Gauteng le teng go tla nna le masarasarana a pula mme ba maemo a bosa ba na le kgone go re tsibusa ka semathana mo karolong ya Eastern Cape go ya ko karolong ya KwaZulu-Natal fa re lebella mo karolong ya Northern Cape le teng go tla nna le kgone go nna le diphefo ka moso semathana se na le kgone go tswelela mo karolong ya Eastern Cape a re lebelle di-temperature tsa rona re bella karolo ya Free State go tla nna le kgone go nna le pula Bothaville ka digata di le 6 go ya go di le 15 mo Thapameng Welcome ka digata di le 3 go ya go di le 16 mo Thapameng re bella province ya Bokone Bophirima le teng mo provinceng go tla nna le kgone go nna le pula mo provinceng me re lebella Mahikeng go tla nna tsididi mo mosong ka digata di le 6 go ya go di le 12 re bella Ottosdal le teng ka digata di le 3 go ya go di le 14 mo Thapameng re bella province ya Gauteng le teng mo provinceng go tla nna le kgone go nna le tlhaba letsatsi le masarasarana a pula Johannesburg ka digata di le 6 go ya go di le 14 Free Enageng ka digata di le 4 go ya go di le 13 mo Thapameng Limpopo le teng mo provinceng go tla nna le kgone go nna le masarasarana pula Polokwane ka digata di le 3 go ya go di le 14 mo Kopane le teng ka digata di le 3 go ya go di le 17 mo Thapameng Mpumalanga masarasarana pula na le gone go tswelela Mbombela ka digata di le 8 go ya go di le 13 re bela Carolina ka digata di le 2 go ya go di le 10 mo Thapameng KwaZulu-Natal le teng mo provinceng go lebega go apogile mme Pietermaritzburg e tla nna tse di thata mo mosong ka grate le lefela go ya go di le 13 mo Thapameng re bela Durban ka digata di le 8 go ya go di le 18 mo Thapameng Eastern Cape le teng mo provinceng re bella Craddock go tla nna tse di thata mo mosong ka grate le 1 go ya go di le 17 Somerset East le teng go tla nna tsididi mo mosong le mo Thapameng ka gata le 19 Western Cape go tla nna le tlhabwa letsatsi le bella Worcester ka gata di le 3 go ya go di le 12 re bella Riversdale ka gata di le 3 mo mosong go ya go di le 19 mo Thapameng re bella Northern Cape le teng go tla nna le pula Springbok ka digata di le 3 mo mosong go ya go di le 19 Sutherland ka gata le 1 go ya go le 15 mo Thapameng mo gaetse mo ema bosa fela fa na re kopane gape mo nakong e tlang.